is very special on a day. Muruga Pervana blessing really. ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான பிளேஸ்க்கு போயிருக்கேன். லாஸ்ட் ஏரியாவில் நியூ சவுத் வேல்ஸ் பிளேஸ் அங்கே ஒரு ஃபாரஸ்ட்டு கூட ட்ரெக்கிங் நடத்தி இந்த பிளேஸில் வந்திருக்கேன். அது வெரி வெரி மிஸ்ட்ரி பிளேஸ், வெரி வெரி கிடர் பிளேஸ், வெரி வெரி எனர்ஜெറ്റിக் பிளேஸ். ഞാൻ ഒരു വിഷയം കൂടി പെരിയൊരു വിഷയം കൂടി മുരുകപ്പെരുമാൾക്ക് ചൊല്ലി തന്നിരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക് മൂമെൻറ്റ്. പാകുന്നത് എന്താ അത് ഐലൻഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലയൺ ഐലൻഡ്. നിങ്ങൾ பார்த்தாൽ தெரியும் കറക്റ്റ് ലൈൻ മാതിരിതായിരിക്കും. ഞാൻ മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ ചൊല്ലിയിരിക്കുക മുരുകപ്പെരുമാളിക്ക് ചൊല്ലിത്തരും കുമാരികാണ്ഡം മാർട്സ് റിലേറ്റഡ്, കുമാരികാണ്ഡം മുരുകപ്പെരുമാൾ മാർട്സ് റിലേറ്റഡ് എപ്പോഴും നരസിംഹത്താണ്. ഇത് കുമാരികാണ്ടും മാർട്സും നമുക്ക് തരും. ആശയിൽ സിഡ്നിയിൽ ഇതാ ബ്ലൂ മൗണ്ടൻ ഇരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഇതാ വാർ നടന്ന സ്ഥലം, അങ്ങനെ ഞാൻ വീഡിയോ പോട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം നടന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മുരുകപ്പെരുമാൾ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നത് ഇൻ ദ പ്ലേസ്, വെരി മിസ്റ്ററി പ്ലേസ്. நிறைய സീക്രട്ട് ഇന്ന ഐലൻഡിൽ ലൈൻ ഐലൻഡിൽ മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് പൊളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അബൌട്ട് കുമാരികാണ്ഡം ആൻഡ് മാർട്സ്. നമുക്ക് അങ്ങ് പോകാൻ മുടിയാതെ കാലാവസ്ഥ മിലിറ്ററി ഏരിയ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി മിസ്റ്റിക് പ്ലേസ് ആൻഡ് എനർജി പോയിന്റ്. നമുക്ക് തരും സ്വസ്തിക എനർജി പോയിന്റ്. നിറയെ സ്വസ്തിക എനർജി പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു സ്വസ്തിക എനർജി പോയിന്റ് ആൻഡ് ഇങ്ങ് പുതച്ച് വെച്ചിരിക്കുക നിറയെ വിഷയങ്ങൾ இந்த ഐലൻഡ്. നമുക്ക് നിറയെ വിഷയങ്ങൾ ഇനി തരും മുരുകപ്പെരുമാൾ പ്ലേസിൽ. നമുക്ക് എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് എங்கே കിടച്ചാச்சு, അവരിതാ இந்த விஷயத்தில் நிறைய ஸ்டடி பண்ணியிருக்கிறது. ஆர்க்கியாலஜிஸ்ட் கோலின் அவர் உங்களோட பேசும். Once you go in there, explain a little bit about Lion Island. About Lion Island. Okay. This is Colin. Welcome. G'day Australia. Hello world. I'm Colin Hayter. Behind us we see Lion Island. If I can tell a short story of how our originals here in this land tell of this place, it goes like this. From all over our land, they travelled to this place. Coming here came an old man along with a young man. Along the great journey to get here, the young man was receiving a great teaching from that older man. The older man carried the young man inside his body, inside his womb. The young man in this long journey, all this while being taught new knowledge, was growing inside that old man. When they get to this place, they next go to the island. There on the island, on its tip, is a cave. That cave there receives the first westerly moving rays of the sun, most especially on the 23rd of December, the longest day of sun on earth. And there what would happen would be the young man would next enter into the cave, and there he would receive into his mind the westerly moving rays of the sun. Now with the newer knowledge that was given him by the old man on this long journey, at that time he is now born a king of his own head, not to be easily led by another king to fight in his war or to pay tolls and taxes for another man's land. That young man, born here on the cave, his mother, as part of our original law, his mother is Marie, the feminine spirit in this land. His father is the creator in the sun. When an Aboriginal boy is born, his mother will hold him up to the sun and say, "Here, father, here is your son." His father is the creator, his mother of mothers, Marie. So when we look out from the island, out into the horizon, as the sun comes up, the Milky Way passes over our coast. The last 3 stars we see before the daylight breaks, we call them the 3 wise men. So what happens here is, in this cave, watched over by the 3 wise men who follow the great star in the east, there a king is born, a king of his own head, his mother Marie, his father the creator in the sky. This is a
wonderful thing to know. Thank you, Colin. Thank you. Thank you, Colin. இதுதான் பெரிய விஷயம். சூரியன் ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது அங்கே தான் அந்த கைவில் தான் வரும். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் தான் முருக பெருமாள் சொல்லி தந்திருக்கிறது. இங்கே தான் நிறைய விஷயங்கள் പറഞ്ഞു கிடக்குது. இனி ஃப்யூச்சரில் முருக ஒரு பிளஸ்ஸிங்கில் இந்த உலகத்துக்கு இந்த நம்ம தமிழ் மக்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் அபோர்ஜியன்ஸு தமிழ் குமாரிகாண்டம் அந்த விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வெளியே வரும்போது அதில் நிறைய விஷயங்கள் முருக பெருமாள் பிளஸ்ஸில் கிடைக்கணும்னு நினைக்கணும். எல்லாருக்கும் முருக பெருமாள் பிளஸ்ஸிங் ஆகட்டும். ஓம் சரணமோ ஆகட்டும்.